today we will learn estimation of ALT. We have completed estimation of AST. So ALT and AST secreted from which organ? Liver, only liver or heart muscle, cardiac muscle. From cardiac muscle ALT, AST both is secreted, both are secreted AST but not ALT. Okay, so today we will learn estimation of serum ALT. So what is full form of ALT? Alanine Transaminase. Alanine Transaminase. What is the other name of ALT? SGPT. This is the old name. SGPT. Full form of SGPT? Serum Glutamate Pyruvate Transaminase. So the name itself tells us that it catalyzes the reaction. Name of the reaction? Which group of reaction? Transamination. Transamination. So it catalyzes transamination. What is transamination? It is a reaction property of amino acids. So what is transamination? Key. Transamination key. Key hoy reaction e? Yes. Trans means transfer. Transfer of amino group. Transfer of amino group. কোথা থেকে কোথায় যাবে? না from one amino acid to a keto acid. So there is amino acid and it contains the amino group and there is a keto acid. So this amino group will be transferred into keto acid. So the amino acid is leaving this, so this will converted into keto acid. So this will converted into keto acid. Keto acid 1, that means this is a new keto acid. Upon giving the amino group, this will be converted into a new keto acid and this keto acid will accept this amino group and it will be converted into amino acid, new amino acid. So amino acid will release this amino group and this amino group will be accepted by a keto acid and this keto acid by accepting the amino group will be converted into a amino acid and this amino acid by giving the amino group will be converted into a keto acid. That means amino acid plus keto acid will give rise to another amino acid and another keto acid. Okay. So this reaction is called transamination. This is a property of reaction of amino acids and the enzyme here is needed ALT or AST. Okay, ALT or AST. So this is transamination. কে বুঝে বলছিস? Transamination. এক্সামে তোদের যে কোশ্চেনটা এসেছিল ওখানে ALT কিংবা AST এর একটা রিঅ্যাকশনের কথা লেখা ছিল। রিঅ্যাকশন অনেকেই লিখেছিস কিন্তু এটাকে যে ট্রান্সঅ্যামিনেশন বলে সেটা ম্যাক্সিমাম জনই মেনশন করিসনি, ঠিক আছে? 2 নম্বর দেওয়া আছে, লিখতে তো হবে যে রিঅ্যাকশনটাকে কি বলে, ট্রান্সঅ্যামিনেশন। আর ওখানে কোএনজাইম কি লাগে? B6 পাইরিডক্সাল ফসফেট, সেটা ম্যাক্সিমাম জনই লিখিসনি, ওর জন্য কিন্তু নাম্বার কাটা গেছে। So ALT, today our estimation is serum ALT. So ALT catalyzes which reaction? কি আছে বল? অ্যামাইনো অ্যাসিড আর কিটো অ্যাসিড কি আছে যেটা ALT ক্যাটালাইজ করে? স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল L-alanine.
অ্যালানিন অ্যামিনোট্রান্সফারেজ, তাহলে অ্যালানিন দিয়ে স্টার্ট হবে, এল অ্যালানিন প্লাস কিটো অ্যাসিড কি আছে, আলফা কিটো গ্লুটারেট, আলফা কিটো গ্লুটারেট, বা আমরা এটাকে বলি 2 অক্সো গ্লুটারেট, 2 সেম জিনিস, 2 অক্সো গ্লুটারেট or alpha keto glutarate, L-alanine plus 2 oxo glutarate, alpha keto glutarate. The product will be কি হবে, অ্যালানিন থেকে, from অ্যালানিন অ্যামিনো গ্রুপ দিলে, ছেড়ে দিলে অ্যালানিন থেকে কি হবে, পাইরুভেট, 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 আর আলফা কিটো গ্লুটারেট অ্যামিনো গ্রুপ অ্যাকসেপ্ট করবে, তারপর কি হবে, গ্লুটামেট, glutamate. So here the enzyme is ALT, that is alanine transaminase. Alanine দিয়ে শুরু হচ্ছে, এখানে অ্যালানিন আছে, alanine transaminase. So this is our reaction. আচ্ছা, if we want to measure the amount of pyruvate, যদি পাইরুভেটটা মেজার করি, so this would be end point reaction, মানে যেমন হয় একটা রিঅ্যাকশন হলো, প্রোডাক্ট হলো, ওটা মেজার করলাম, so this would be a end point reaction, but it takes lots of time, that means approximately 1 hour. So 1 ঘন্টা ধরে ওয়েট করা তো সম্ভব নয়, so it is not convenient, so we will combine this reaction with a second reaction. Okay, we will combine this reaction with a second reaction. Second reaction টা কি না, we will take pyruvate, pyruvate from the first reaction, pyruvate, and we will add NADH, and if we add LDH means, LDH ki, LDH lactate dehydrogenase, so the product will be lactic acid, lactate dehydrogenase, lactic acid, lactic acid but or lactate, and NADH will be converted into NAD or NAD plus, NAD. So এখানে কি মেজার করব তাহলে আমরা, NADH, very good. So we will actually NADH measure করব না, we will measure the decreasing concentration of NADH, because as the reaction proceeds forward, the amount of NADH will decrease and there will be rise of NAD. Okay, so we will actually measure the rate of decreasing amount of NADH, মানে কতটা রেটে NADH এর পরিমাণ কমতে কমতে যাচ্ছে যত টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, or rather change in the absorbance of NADH while the reaction is passing forward. Okay, তো জানিস তো এই রিঅ্যাকশন গুলো অ্যাকচুয়ালি বাইডাইরেকশনাল, হ্যাঁ, এটা তো বাইডাইরেকশনাল হয়, ঠিক আছে, বডিতে যখন হয়, যখন যেরকম দরকার হয় সেই ডিরেকশনে ফলো করে. So if we measures the change of absorbance of NADH, then it will be converted into a kinetic method. Okay, so this is a kinetic method, kinetic method. Majority of the estimation of enzyme, ALT is an enzyme that we do by using kinetic method. Okay, so this is a kinetic method. So at first alanine will react with 2 oxo glutarate, the enzyme is ALT, it will produce pyruvate and glutamate. So we will combining this reaction with a second reaction. Okay, and we add NADH and LDH, so that pyruvate can be converted into lactate and NADH. So there will be decrease in concentration of NADH as the reaction proceeds forward. So we measure the change of absorbance of NADH. Okay, absorbance change hote thakbe, seta amra measure korbo, and we will express as delta absorbance per minute, delta absorbance per minute, এভাবে আমরা এক্সপ্রেস করব, কাইনেটিকে যেমন করেছিলাম, ঠিক আছে. So please write down the name of the method, name of the method. আচ্ছা এটা থাক, name of the method is estimation of serum ALT by IFCC. Full form of IFCC, International Federation of Clinical Chemistry. Name of the method, IFCC.
International Federation of Clinical Chemistry. So this is name of the method. Now in principle, you write down this reaction, that is L-alanine plus 2-oxoglutarate. There is enzyme is ALT and the product is pyruvate plus glutamate. Then in the second step, pyruvate plus NADH in presence of lactate dehydrogenase, it will produce lactate and NAD plus. So this is a kinetic method. আচ্ছা, ফিল্টার কত হবে রে, কত ইউজ করব? 340 কেন ইউজ করছি? হ্যাঁ, কেন? তাই? আচ্ছা বলতো ভিজিবল রেঞ্জ কত থেকে কত? হ্যাঁ, 400 থেকে 700। তা 340টা কিসের আন্ডারে ফল করছে? ইজ ইট ভিজিবল রেঞ্জ? নো। তাহলে কিভাবে পার্পল কালার, কোথায় পার্পল কালার হচ্ছে? সো এখানে কোনো কালার কম্পাউন্ড ফর্ম হচ্ছে না। সো উই কান্ট ইউজ ভিজিবল রেঞ্জ ফিল্টার। যেমন ইউজ করছিলাম ব্লু, গ্রিন, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না, বিকজ ইট ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ দ্যাট কালার। ওকে, যেটা আমরা কলোরিমেট্রিতে যেটা কালার ফিল্টার ইউজ করি। সো উই হ্যাভ টু ইউজ, কি বলেছিলাম, যদি কালার সাবস্টেন্স না হয়, ওইটাই তো লিমিটেশন কলোরিমেট্রিতে, যে কালার সাবস্টেন্স না হলে মেজার করতে পারবো না ওই রেঞ্জে। তো ওই রেঞ্জের মধ্যে যদি ফল না করে, ইফ দ্য সাবস্টেন্স ডিড নট গিভ রাইজ এনি কালার, দেন উই হ্যাভ টু ইউজ UV filter, UV রেঞ্জের ফিল্টার ইউজ করতে হবে। দিস ইজ বিয়ন্ড দ্য ভিজিবল রেঞ্জ, দ্যাটস হোয়াই উই আর ইউজিং 340 ন্যানোমিটার। ইট ইজ UV রেঞ্জ, নট ভিজিবল রেঞ্জ। ওকে, নট ভিজিবল কালার রেঞ্জ, দিস ইজ আন্ডার, ফলস আন্ডার UV রেঞ্জ। সো 340 ন্যানোমিটার। এখানে কোনো কালার ফর্ম হচ্ছে না। NADH আমরা মেজার করছি বাই ইউজিং 340 ন্যানোমিটার। দিস ফলস আন্ডার UV রেঞ্জ। So this is our principle. Now coming to the sample. Sample কি নেব রে? Sample কোথায় মেজার করব? আমি যদি ALT লেভেল মাপতে চাই তাহলে কি স্যাম্পল নেব? If we want to measure ALT, then we will take, so the sample will be, কি স্যাম্পল হবে? Serum sample. So the vial will be clot vial. সো ম্যাক্সিমাম আমরা যে এস্টিমেশন করি, ম্যাক্সিমাম হলো হয় সেরাম কিংবা প্লাজমা। প্লাজমা মানে ব্লাড। আমরা ব্লাড স্যাম্পল ম্যাক্সিমাম টাইমে কালেক্ট করি, তারপর সেটা যেরকম প্রয়োজন হয় সেটাকে ক্লট ভায়াল কিংবা প্লাজমা ভায়ালে রেখে, ইডিটিএ ভায়ালে রেখে সেরাম কিংবা প্লাজমা। ব্লাড বললেই তাও কিছুটা মানা যায়, ঠিক আছে, যে জানিস যে ব্লাড কালেক্ট করে ব্লাডে দেখছি, ঠিক আছে। আর কিছু টেস্ট আছে যেগুলো সিএসএফ এ আমরা করি। সিএসএফ এর জন্য প্রোটিন দেখি আমরা, ঠিক আছে, সিএসএফ প্রোটিন দেখা হয়, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো ম্যাক্সিমাম স্যাম্পল হলো ব্লাডটা বল, তাহলে অ্যাটলিস্ট উল্টো পাল্টা না বলে ব্লাডের মধ্যে এবার যদি সেরাম প্লাজমা এগুলো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারিস তাহলে তো খুবই ভালো। সো ফর এস্টিমেশন অফ সেরাম ALT উই উইল টেক সেরাম স্যাম্পল অ্যান্ড উই উইল ইউজ ক্লট ভায়াল। আচ্ছা, রিয়েজেন্ট কি কি হবে বল রিঅ্যাকশন করার জন্য? রিঅ্যাকশন থেকে বলা যেতে পারে আমাদের কাছে কোনটা আছে, ব্লাড স্যাম্পলের মধ্যে কি আছে, কি এস্টিমেট করছি আমরা, কি আছে? উই হ্যাভ কালেক্টেড দ্য ব্লাড স্যাম্পল। ওকে, সো দিস ব্লাড স্যাম্পল contains our test of interest. Our test of interest is ALT. তাহলে আমাদের কাছে অনলি ALT আছে, ব্লাডে অনলি ALT আছে, ঠিক আছে। তাহলে রিয়েজেন্ট হিসাবে আমরা কি কি নেব এবার বলে ফেল। যেগুলো আমাদের কাছে নেই সেগুলোই তো রিয়েজেন্ট। কি নেই বল? অ্যালানিন নেই তো, অ্যালানিন, L-alanine। দেন এটা নেব 2-oxoglutarate নিতে হবে রিয়েজেন্টে, 2-oxoglutarate। হ্যাঁ, কোথায় থাকে? এটাও লাগবে, 2-oxoglutarate লাগবে রিয়েজেন্টে। রিঅ্যাকশনটা হবে কি করে? ব্লাডে শুধু ALT আছে, ঠিক আছে। সো অ্যালানিন দেন 2-oxoglutarate। আর কি নেব বল? আর কি নেব বল? পর বল।
কমন সেন্স কি বল, জোরে বল। NADH, ঠিক আছে NADH। আর কি নেব? LDH কে বলেছে? LDH। আর কিছু নেব? ঠিক আছে, ভেরি গুড। পাইরুভেট বলিসনি, ভাগ্য ভালো, ঠিক আছে, কারণ পাইরুভেটটা তৈরি হচ্ছে, আর তো নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই, দেবো কেন পাইরুভেট। সো L-alanine 2-oxoglutarate NADH LDH। আর একটা আছে ট্রিস বাফার। Okay, so reagent contains L-alanine 2-oxoglutarate NADH LDH and tris buffer, tris buffer। Okay, এটা নিউট্রাল বাফার, এর pH হলো 7.5 প্লাস মাইনাস 0.1, 7.5 প্লাস মাইনাস 0.1, tris buffer। So reagent contains L-alanine 2-oxoglutarate NADH LDH and tris buffer। Okay, so we have to take 1000 microliter of reagent। So reagent 1000 microliter, sample 100 microliter। Wavelength of the filter is 340 nanometer। There is lag time. What is lag time? What is lag time? Lag time in case of kinetic method? Huh? Well, na, this is a time gap between the aspiration of the sample and taking the first reading। Okay, যখন মেশিনে যখন অ্যাসপিরেট করলি স্যাম্পল, তারপর মেশিন কিছুক্ষণ টাইম নেয় প্রথম রিডিংটা নিতে, দ্যাট ইজ কল্ড ল্যাগ টাইম। ল্যাগ টাইম ইজ 60 সেকেন্ড। দেন কাইনেটিক ইন্টারভ্যাল, that is also 60 second। Then number of reading, that is 3। That means machine will take reading 3 times, 3 বার reading নেবে। Okay, and kinetic interval is, this is the time gap between each reading, মানে তিনটে reading 60 seconds এর গ্যাপে নেবে, আর the aspiration and time between aspiration and first reading is also 60 seconds। Okay, so machine aspirate করলি sample after 60 second first reading, then after 60 second second, then after 60 second third reading। Okay, so number of reading is 3। Another important is temperature is 37 degree Celsius। In case of estimation of enzyme, you must mention about the temperature। কেন ওটা temperature important for enzyme? এটা যদি 30 তে হয় তো কি হবে? Activity will be changed because it is a protein in nature। তো protein temperature change হলে প্রোটিনের স্ট্রাকচারের অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যায়। So enzyme activity may vary if we use different temperature। So we have to use the temperature what is written in the kit। So for estimation of serum ALT by using IFCC method, the temperature is 37 degree Celsius। So lag time, kinetic interval, number of reading and temperature। So we have to take 1000 of reagent and 100 microliter of sample। We have to wait for some time or not? কি করতে হবে? Wait করতে হবে? No, because this is a kinetic method। You have to mix well and you have to aspirate the sample as soon as possible। Okay, বাইরে যতক্ষণ নিয়ে থাকবি রিঅ্যাকশনটা বাইরে স্টার্ট হয়ে যাবে। So you have to put the sample as soon as possible after mixing, after proper mixing। Mix না করলে কিন্তু ভ্যালুর অনেক পার্থক্য আসবে। After proper mixing, you have to aspirate the sample। What we do in input reaction, we compare the value of absorbance with value of a standard solution। দেখেছিস একটা করে standard solution is provided in kit, inside the kit। So we compare the value of absorbance with the
value of the concentration or absorbance of the standard provided, but this is not endpoint, this is a kinetic. Here no standard solution is needed. Here what we do, আমরা কি করি, we multiply with a factor value, we multiply with a factor value. So for calculation activity of serum ALT, concentration of serum ALT na bole activity of serum ALT is better term, because we see the activity of the enzyme. Okay, so activity of serum ALT, the unit is ki re, enzyme er unit international unit per liter, international unit per liter at 37 degrees Celsius. Okay, activity of serum ALT international unit per liter at 37 degrees Celsius equal to, মানে এটা ওই concentration of ALT এর মতো, equal to delta absorbance per minute into factor is 1768. This is called factor. This is called factor. So activity of serum ALT unit is international unit per liter at 37 degrees Celsius equal to delta absorbance per minute, that means change of absorbance per minute into 1768. This is our factor. So you don't need to calculate this, you just perform your estimation and the value will be reflected on the screen and you have to write the value, but this will also you have to mention in your practical copy. This mathematical expression, just you have to mention it, you don't need to calculate it. Okay, you will get the value and you directly write into your copy. So the next step is result. Whatever value you will get, you write down the result. Okay, but this also you have to mention, just for mention, you don't need to do the calculation. Okay, so next step is result. In this point you write down whatever the result you will get. Okay, so now coming to the normal reference interval. কতরে normal range? Normal reference interval কত বললি? 5 to হ্যাঁ ওরকমই, ঠিক আছে। for main it is up to 45 unit international unit per liter, and for female it is up to 35 international unit per liter. For male it is up to 45 international unit per liter, and for female it is up to 35 international unit per liter. So this is normal reference interval. তোদের ভ্যালু কি আসছে দেখে নিবি, ঠিক আছে, কম আসছে কি বেশি আসছে, যেটা আসবে সেটাই লিখবি। আপ টু লোয়ার রেঞ্জ যা কিছু হতে পারে, 5, 10, 12 যা কিছু হতে পারে। হাইপো ইজ নট কমন, হাইপোর কিছু ইন্ডিকেশন আছে, একমাত্র যদি লিভার সেল টোটালি ড্যামেজ হয়ে যায় সে তো পেশেন্ট এমনিতেও বাঁচবে না, ঠিক আছে, সেটা একটা কন্ডিশন হয়। আমি আসছি, ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেলিওর বলে সেটাকে। আচ্ছা, নাও কামিং টু দ্য ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন। ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন বলে ফেল কিসে কিসে বাড়ে। ইনক্রিজড ALT লেভেল সিন ইন কিসে বল? হ্যাঁ, লিভারের প্যাথোলজি, ভেরি গুড। কি কি আছে তার মধ্যে? cirrhosis of liver, then hepatitis, mainly viral hepatitis. কি কি হেপাটিক ভাইরাস হয় রে? What are the types of hepatic virus? কি কি হয় রে হেপাটিক ভাইরাস? A, B, C, ঠিক আছে। সো ভাইরাল হেপাটাইটিস। দেন আচ্ছা, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে হয়? বিলিয়ারি অবস্ট্রাকশনে বাড়বে? অ্যালকালাইন ফসফেটেসও বাড়বে। ALT কি বাড়বে? বাড়ে, বাট মডারেট ইনক্রিজ। হ্যাঁ
হ্যাঁ এএলটি তো বাড়বে, আমি জিজ্ঞেস করছি যে অবস্ট্রাকটিভ প্যাথোলজিতে কি বাড়বে? বাড়বে। মডারেট ইনক্রিজ, biliary obstruction, there will be moderate increase, another is drug induced hepatic damage, drug induced hepatic damage, then liver injury, so these are the hepatic cause. There are other cause like hypoxia, shock, these are the less common cause, hypoxia and shock. So main cause is cirrhosis of liver, viral hepatitis, biliary obstruction, drug induced hepatic damage, liver injury, and less common is hypoxia and shock. বেশ, এবার বল biliary obstruction এ কি বললাম? ALT বাড়ছে। So what is the differentiating point in case of hepatocellular jaundice and মানে obstructive jaundice? obstructive jaundice এ কি বাড়বে আর কি বাড়ে? অ্যালকালাইন ফসফেটেসটা হলো মেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে মেইনলি কি বাড়ে? অ্যালকালাইন ফসফেটেস। কতটা বাড়ে? 10 to 12 টাইমস, মানে বুঝতে পারছিস কত বেশি? 10 to 12 টাইমস অ্যালকালাইন ফসফেটেস বাড়বে, ঠিক আছে? এটা হলো অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে। আর এলটি বাড়ে বললাম মডারেটলি ইনক্রিজ, এলটি মডারেটলি ইনক্রিজ। and in case of hepatic jaundice ALP বাড়ে, কতটা বাড়ে? অল্প বাড়ে। হেপাটিকে ALP বাড়বে কিন্তু এর মধ্যে অতটা নয়, এটা 10 to 12 টাইমস, এটা 2 to 3 টাইমস, মানে অনেক কম। দেখেই রেজাল্ট দেখেই বুঝতে পারবি। সো এটাকে যদি দুটো অ্যারো দিই তাহলে এটা একটা অ্যারো, ঠিক আছে? অল্প বাড়ে 2 to 3 টাইমস, আর এখানে 10 to 12 টাইমস, অনেক বেশি বাড়ে, ঠিক আছে? আর ALT তো বাড়বে হেপাটিক জন্ডিসে, ঠিক আছে? 8 to 10 টাইমস বাড়ে, 8 to 10 টাইমস বাড়ে, ঠিক আছে? সো ALP and ALT অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসেও বাড়বে আর হেপাটিক জন্ডিসেও বাড়বে, কিন্তু ইন কেস অফ অবস্ট্রাকশন ALP উইল বি মোর। কেন বলতো? ALP হলো biliary ডাক্টের লাইনিং, ওখান থেকে সিক্রেশন হয়, সো ALP ইজ মোর। বাট ইন কেস অফ হেপাটিক ALP বাড়বে বাট নট দ্যাট মাচ। বাট ইন কেস অফ ALT ইন হেপাটিক জন্ডিস ALT উইল বি মোর, ঠিক আছে? তাহলে ভ্যালু দুটোই বাড়তে পারে, তোকে দেখতে হবে কতটা করে বাড়ছে, ঠিক আছে? রাইজ কতটা হচ্ছে, কত ফোল্ড রাইজ করছে, সেইটা দেখে ডিসিশন নিতে হবে যে এটা হেপাটিক জন্ডিস অর ইজ এনি আদার অবস্ট্রাকশন ইজ প্রেজেন্ট। আচ্ছা, অ্যালকোহলিজমে কি হয়? অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ কি করে বুঝবি? বুঝতে পারবি ALT AST দেখে? হ্যাঁ, কোনটা বেশি থাকবে? ALT বেশি না AST বেশি? যদি অ্যালকোহলিন বল, ALT বেশি, কোনটা বেশি বল? রেশিও AST, ভেরি গুড, AST বেশি। যদি অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ হয়, তাহলে AST উইল বি মোর দেন ALT। কেন হয় বলতো ASTটা কেন? আচ্ছা বলতো AST কোথায় থাকে? AST কোথায় থাকে বল, তাহলে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবি। ALT is present in ALT, Alanine Transaminase is present in liver, hepatocyte, okay? Hepatocyte কোথায় থাকে? In which part? Cytoplasm of hepatocyte, ALT। আর AST কোথায় থাকে? লিভারে কোথায় থাকে? কোথায় থাকে বল? ভুল হবে বল, কোথায় থাকে? সাইটোপ্লাজমে থাকে না নাকি?
আর কোথায় থাকে? সাইটোপ্লাজম ছাড়াও একটা জায়গায় থাকে, সেজন্য ওটা বেশি হচ্ছে। কোথায় থাকে বল? অনেকে লিখেছিস দেখলাম খাতায়, বল। হ্যাঁ, মাইটোকন্ড্রিয়ায় থাকে, ঠিক আছে, মাইটোকন্ড্রিয়া আর সাইটোপ্লাজমে থাকে। সো অ্যালকোহলিক, ইন কেস অফ অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ, ওই মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে ওই এএসটি গুলো বেরিয়ে আসতে থাকে, ঠিক আছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য এএসটি লেভেল ইজ ইনক্রিজ কম্পেয়ার টু এএলটি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এএসটি আর কোথায় কোথায় থাকে বললো তো, ওরা ওই দিক থেকে ওরা বলেছে, তোরা বল আর কোথায় কোথায় থাকে। এই পেছনে বল, শুধু এই অ্যান্সার দেবে নাকি, তুই বল কোথায় থাকে এএসটি। তুই বাংলা বুঝিস? হ্যাঁ বল তো, কোথায় থাকে এএসটি? এক্ষুনি প্রথমেই ওরা বলে দিল লিভার। এএসটি লিভারে থাকে, লাস্ট বেঞ্চ থেকে বল। থাকে, লিভারে থাকে। এবার বল, লিভারে কোথায় থাকে এএলটি? অনলি ইন সাইটোপ্লাজম। আর এএসটি সাইটোপ্লাজমে থাকে, মাইটোকন্ড্রিয়ায় থাকে। আচ্ছা, এটা হলো প্রথম। এএলটি আর কোথাও থাকে? থাকে না। এএসটি কোথায় থাকে? স্কেলিটাল মাসেল, কার্ডিয়াক মাসেল, আর থাকে আরবিসি তে। আরবিসি, স্কেলিটাল মাসেল, কার্ডিয়াক মাসেল এন্ড আরবিসি, ঠিক আছে, বুঝতে পেরে গেছিস? এবার আমাকে বল, হুইচ ইজ মোর সেনসিটিভ ফর লিভার ডিজিজ, এএলটি অর এএসটি? এএলটি, কারণ এএসটি ক্যান রাইজ ইন আদার কন্ডিশন। আদার কন্ডিশন কি কি হতে পারে? কার্ডিয়াক মাসেল ইনজুরি মানে এএমআই, অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশনে হতে পারে। আরবিসি তে থাকে, তার মানে কিসে হতে পারে? হিমোলিসিসে হতে পারে, হিমোলিসিসে হতে পারে, ঠিক আছে। সো মাসেল ইনজুরিতে হতে পারে। সো এএসটি ইজ নট স্পেসিফিক towards liver because there are some other condition that can also give rise to AST level, but ALT is more specific than AST because it only rises in case of liver disease. বোঝা গেছে? তাহলে ALT কোথায় থাকে, AST কোথায় থাকে, জীবনে ভুলবি না, লাস্ট দিন অবধি মনে রাখবি, ALT আর AST, ঠিক আছে। এরপরে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ হয়েছে, পড়ো না, এরপরে হবে, আরো মাথাটা গোলাবে তখন, ঠিক আছে। তাহলে ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন হয়ে গেল। তাহলে বল, ALT is increased level of ALT is seen in cirrhosis of liver, then viral hepatitis, then very obstruction, then reduced liver damage, then liver injury, মানে কোনো সার্জারি, ডিউরিং সার্জারি প্রসিডিওর বা কিছুতে লিভার ইনজুরি হলে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর লেস কমন কজ হাইপক্সিয়া, শক, ওকে। সো দিস আর দ্য কজ অফ increase liver disease, increase ALT. আচ্ছা, decrease ALT is very rare, ও যেটা বলছিল খুব রেয়ার, একদম ডিক্রিজ সাধারণত হয় না। কোথায় হতে পারে না? নিউবর্ন, ঠিকভাবে এনজাইম তৈরি হয়নি নিউবর্ন, ঠিক আছে, নিউবর্ন ডিক্রিজ ALT। আর একটা হয় ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেলিওর, ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেলিওরে কি হয়? অল দ্য লিভার সেলস আর বিং ড্যামেজড, কোনো হেপাটোসাইটই থাকে না, পুরো ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে আর এএলটি কোথা থেকে সিক্রিশন হবে, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য রেয়ার কন্ডিশন, এগুলো সাধারণত পাওয়া যায় না, মনে রাখার দরকার নেই, কোথায় ইনক্রিজ হয় সেটা মনে রাখ, তাহলেই যথেষ্ট। ফালমিনেন্ট হেপাটিক ফেলিওর, ঠিক আছে। আর নিউবর্নে লেভেলটা কম থাকে, যত এজ বাড়বে তত লেভেল বাড়তে থাকবে। সো ডিক্রিজ ALT level is not that much common. You just remember the cause of increased ALT level, okay, cause of increased ALT level. So we have completed estimation of serum ALT. So name of the method is IFCC, full form of IFCC, International Federation of Clinical Chemistry, okay. So ALT catalyzes which reaction? Transamination. আচ্ছা, the name of the cofactor এখানে লাগে না, কিন্তু এমনি our body needs PLP, pyridoxal phosphate। এই যে সব ভিটামিন গুলো কোএনজাইম হিসেবে ইউজ হয়, সেগুলো সব মুখস্থ করে নিবি, কোন কোন রিঅ্যাকশনে লাগে, এগুলো কিন্তু ভাই ধরবে, ঠিক আছে।
আর কি কি আছে পাইরোক্সল ফসফেট ছাড়া কোএনজাইম হিসাবে কাজ করে আর কি ভিটামিন আছে কি আছে রে থিয়ামিন পাইরোফসফেট টিপিপি টিপিপি কত নাম্বার ভিটামিন B1 B1 এ কি কি রিঅ্যাকশন ক্যাটালাইজ করে সব মুখস্থ করবি পাইরোক্সল ফসফেট কি কি রিঅ্যাকশন ক্যাটালাইজ করে সব মুখস্থ করবি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে ট্রান্সফরমেশন রিঅ্যাকশনটা তো বলতে পারবি ঠিক আছে রিএজেন্ট কি কি লাগে রিএজেন্টে কি কি থাকে রিএজেন্ট কন্টেন্স এলালানিন থাকবে 2-oxoglutarate থাকবে NADH থাকবে LDH থাকবে আর থাকে ট্রিস বাফার to make the reaction in neutral pH pH is 7.5 plus minus 0.1 acha it is a kinetic method or endpoint kinetic method why temperature is mandatory 37 degrees Celsius why the temperature keeping the temperature fixed is mandatory because the temperature change will change the activity of the enzyme okay so the level can vary so what is the wavelength 340 nanometer it falls under UV range okay so you already know about lag time kinetic interval and number of the reading is 3 so we have to calculate the delta absorbance per minute and we have to multiply it with a factor that is 1768 you just have to write this mathematical expression but you will write only the result that will be reflected on the screen of spectrophotometer okay so you have to write the result then you have to write the normal reference interval that is in case of male it is up to 45 international unit per liter okay in case of female it is up to 35 international unit per liter so then you write that the serum contains increase ALT level or decrease যেটা ভ্যালু আসবে সেটা কিন্তু লিখতে হবে and you have to write the cause for the increased ALT level তো বলে দিয়েছিস ঠিক আছে ALT আসুক এক্সামে ALT এলে ST তে ঢুকে যাবে ST এলে ALT তে ঢুকে যাবে ঠিক আছে